อนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสผู้รู้ผู้ตื่นเบิกบานขอโอกาสพระเถรานุเถระเพื่อนสาธรรมมิกอุบาสกอุบาสิกาและสาธุชนทุกท่านธรรมภาพพระกิตติศักดิ์ทิติสัมปันโนโอกาสในวันเป็นพิธีกรเพื่อจะแนะนำให้ท่านทั้งหลายได้รู้จักกับโครงการหนึ่งที่เรียกว่า Peace for Thought Walk for Peace ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลกนั้นมาจะขอใช้เป็นทั้งสองภาษาเพื่อที่จะได้สื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศและก็ชาวไทยในการมาครั้งนี้ท่าน Venerable ภิกขุปัญญาการะ The monk who led the historic U.S. Walk for Peace. Actually, his teacher is the most venerable Ratana Kuna, also known as Thai Bu Dao. He is the abbot of Om Dao Vipassana Meditation Center, located in Fort Worth, Texas, where Venerable Panjakara ordained in 2007. ท่านปัญญาการะได้มีอาจารย์ที่เป็นชาวเวียดนามชื่อว่าท่านอาจารย์รัตนคุณะซึ่งเป็นเจ้าวาดวัดผมดาววิปัสสนา Meditation Center ที่ตั้งอยู่ที่รัฐเท็กซัสซึ่งเป็นที่ท่านปัญญาการะได้บวชในปี 2007 ขณะที่ท่านปัญญาการะท่านได้เดินเนี่ยท่านไม่ได้เดินเฉพาะเรื่องของร่างกายเท่านั้นแต่ท่านได้เดินอย่างต่อเนื่องทางด้านจิตใจแล้วก็ได้อวยพรให้ประโยชน์ไปตลอด 2,300 ไมล์ While Venerable Ratana Guna did not walk on the road physically, provide continuously spiritual mentorship, blessing, and guiding throughout the year 2,000 mile pilgrim. So I would not spend much time for this. อาตมาจะไม่ขอใช้เวลามากตรงนี้อยากจะขอให้ท่านได้พบกับท่านปัญญาการะซึ่งจะเป็นผู้ที่ให้กับจะมาพูดแล้วก็ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการของท่านและประโยชน์ที่ท่านได้ทำในโครงการที่ตลอดที่ผ่านมาในระยะเวลา2 ปีที่ผ่านมาท่านได้ทำประโยชน์ให้กับการเดินที่เรียกว่าเดินเพื่อสันติภาพนะ I would like to give the stage and would like all us to welcome Venerable Panya Gara for his speech. Namo Buddhasa, Namo Dhammasa, Namo Sanghasa, respected Mahasangha, dear friends in the Dhamma. First of all, I would like to pay gratitude to the Sangha, Mahasangha, and organizers who given us this opportunity to be on the stage today in this forum. And we are very grateful and honored to be here today. When we walk in the United States, after the walk, we received the invitations to join this forum seminar. But then due to the schedule, we wasn't be able to accept. But while we are in Thailand, and we be able to arrange the schedule and get a chance to be here to share some of the walk in USA. I still remember back then when I had a vow to do this type of walk in America to spread
the loving kindness and compassion and raise the awareness of peace to the people. I was alone for years of thinking about this walk. Are we translating, or I'm just Yes. going to? Actually, they have the translation on the screen already. Okay. I will wrap up in the last. And then for 3 years, I make a vow, make a wish that one day, if I be able to take on a journey like this, I would, for the benefits of all, for many and the Buddha Sasana. And I was fortunate enough to have all venerable monks from Thailand, from Laos, from Myanmar, Vietnam to join this mission of Walk for Peace in the United States. Before we take on the journey, we very carefully select the participants who can walk with us for many days, and of course the Vinaya as well. So I still remember the walk in India back then in 2022 versus this walk in the United States. It makes me to think about the Buddha teachings a lot. The Buddha, after became enlightenment, and when he has 60 Arahanta bhikkhus, and he said that ask all the bhikkhus to go different directions to spread the Buddha Dhamma for the benefits of many. And then when we took on this walk, I keep on thinking about that statement of our Buddha. We've been studying and learning about the Buddha Dhamma for a long time, but this is the only time that I truly feel it that we are using our own strength to walk, to share the teachings of our Buddha, which is mindfulness, which is loving kindness and compassion, and we be able to practice on our own as well. Mainly, we practice for our own first, and then while we walk, we also share what we practice to the people. At first, for the first month of the walk, there wasn't many people participated because in United States, Buddhist is something very different. People look at Buddhist monks just like a normal person. The way they talk, the way they interact with the monk, just like their friends and the regular people. They never pay respect or have any kind of respect for the monks because they don't know who we are. And then when we walk, those first month, when people say they have never knew that there was Buddhist monks in Texas. Texas is the state where I reside. They didn't even know that there are monks exist in Texas. And during that first month when we walk, we practiced mindfulness a lot during the walk because there wasn't many people came out to see us. So that is the reason why we have more time to reflect upon ourselves. And then every day we walk, we practice mindfulness and Vinaya, apply Vinaya into our walk. And of course, when we walk like that, people start to notice and start to offer us. The first thing they offer was water. And for American to offer water to the monk, they just hand it just like, okay, give it to you, just like a friend, or a person give it to a person. They don't know how to offer the right way to the monks. They don't even know that when seeing the monks, they should put their hands up like this to in respect. So always they try to shake hands with the monks and hug the monks. This is something very normal in Western countries, but for our Asia, our countries like this,
that is not acceptable, right? But it is acceptable and is normal in Western countries. And so at first, we still shook hands with people. And then day after day, we start to guide people to the right direction, which is this is the peace greeting. When you see the monks, because we are walking for peace, and this is how we greet each other instead of shaking hand. If we wholeheartedly put our hands together like this, left and right, negative and positive energy put in together will create a big impact for our mind, our physical body. And so this is how we greet each other for peace, because this walk is walk for peace. And this is how we pay respect to each other. When you wholeheartedly put your hands together, is so different with just doing this second hand with habits. And so started from there, people knows when they see the monk, they take their hands out and ready to shake the monk's hand. And they got reminded, oh, I shouldn't do that. I should do this to pay respect to the monks. And they start to put the hands together like this to pay respect to the monks. When they offer, some people, they just put waters on the road, on the table, then offer to the monks verbally, not physically. But in our tradition, they have to offer physically. At first, we also receive that way by verbal, because if we tell them, oh, you have to offer like this and like that, they're not going to listen because they are not Buddhist. They are Christian, they are Catholic, they are Jewish, there are so many different religions when we walk. And we walk with our mission is loving kindness as always, regardless of what's coming towards us, regardless of how people treat us, regardless of how they see and look at us. We still have to have metta towards them every single time, every single challenge, anything that comes to us. We have to be that way. And so for that reasons, we always try slowly show them this is the Buddhist tradition, this is the way. And later on, they know how to offer it to the monks by hand it directly to the venerable monks who walk. And some people, they started to learn, they started to ask, how can I offer food for the monks during lunchtime? How can I offer this and that the right way? And then little by little, we show them. Just little by little, we show them. It took a while for them to get to know our traditions. And it took a while for them to know how to say sadhu after they do something wholesome deed. And after every offerings, they all put in their hands together and say sadhu to rejoice with the meritorious deed with everyone. And that happens every single day when they realize our traditions. At the same time, we be able to keep our sila. We be able to maintain our sila while walking. And of course, sometimes they offer money. And we are very grateful and lucky that we have kapiya. We have assistant to receive all that donation without us having to handle it, right? And so that the journey just move on just like that every day, and the audience, the participant growing, the crowd growing each and every day, thousand and thousand and thousand of people joining the walk, listening to the Dhamma talk, listening to the peace talk. Sometimes there are 50,000 people participated in the talk, the walk. And a lot of the time, we get positive feedback from the people. And of course, there were protesters. There were people pointing guns at us. There were people shout, curse, step on the gas pedal of their car for the black smoke to cover all of us because of anger and hatred. They have done all that. But we will be able to maintain our sila
and loving kindness and compassion to the people, and we practice that way throughout the journey, regardless of those protesters that follow us every single day. Every single day, everywhere we go, they will stand there with their banners and speakers just to stop us from walking. But as the Buddhist monk, we always respond, may you be well, be happy, be peaceful, with a smile on our face. We are very grateful and lucky that our venerable monks, our whole team, are very mindful and react that way to the people along the road. So without all the venerable monks from my team, I don't think this mission would be able to accomplish. But we are grateful and lucky that it's finished happily and peacefully, and people have joy, people have peace. Up until now, they still practice loving kindness, compassion, forgiveness meditation, mindfulness meditation to create peace for themselves, their family, and their society. We have never expected that there are millions and millions of people follow this journey and practice along with us that way. We never expected that. But it happens. It happens to the point now when the monks and the nuns walk out of the temple in United States, people recognize them as a Buddhist monks and nuns. People would go to all the temple in their town trying to meditate, trying to learn more about our traditions. People come to the temple to do volunteers work. And people are very humble for Buddhist monks and Buddhist teachings because this is a way of life. It's not about the religions. At first, people were afraid that we were going to convert them from their religion to Buddhism. But our message is very clear that no, this walk isn't trying to convert anybody, but we're trying to raise the awareness of peace. If we be able to slow down, peace will begin just like that. But we couldn't slow down because of this busy world. Technologies now is moving quickly, very fast, advanced. We can connect each other instantly, just one tap on the tablet, on the phone, because of internet technologies. But we are lack of patience. We are lack of patience, and we are lack of mindfulness. That is why we suffer so much. People suffer everywhere. Just in the United States where I reside, Fort Worth, Texas alone, during the pandemic, COVID-19, there were so many suffering people come to the temple to seek for help. And that is the reason why this walk for peace moving people very quickly and impactful to the Western world and around the world. And so our venerable monks, we endure in all kind of difficulties, weather-wise, health-wise, and all that during the walk. There are some days we walk from morning until like 10 p.m. There are days that we walk very fast, but we still be able to walk mindfully. And so I think that this is something nowadays that we can apply to our daily routine. Mindfulness oftenly talk about retreat at the centers. But mindfulness, now that our venerable monks who walk for peace, we show people how to apply it to their daily activities by walk. Just walk and just doing the simple message, which is writing down today is going to be my peaceful day. And be mindful with that statement throughout the day.
Try to stay away from the smartphone technologies as much as possible if you are not needed. Of course, cellular phone nowadays is something that we need for our work, for communication. Nothing wrong with using technologies, nothing wrong whatsoever. But we are overuse it. We use it for something that is not needed. And for that reason, I always ask the people, ask yourself, how many phone number that you actually can remember by heart now? And many people say 2, 1, or none. But what about 15 years ago, when the smartphone hasn't come out? How many phone number we actually remember, memorize by heart? A lot. Probably the whole phone book. But then because of depending on technologies in the wrong way, then we lose in our memory. Our memories are shrinking every single day. And that is why we suffer. That is why we always react upon hate, anger, greedy, delusions, all those things from the people bring into us. And so today in our talk, I would like to share that message of peace. This is something that needs everyone to walk together, not just the Walk for Peace monks alone, but we need all the Sangha, we need all the people to walk along with us every single day in our life for the rest of our life. That is why when we end of the talk, we always give out the peace bracelet. The peace bracelet, I say that this bracelet is not something that is power or anything, but just the way to tie you up with us. So you cannot escape from this walk, but you have to walk for the rest of your life to bring peace for yourself. Peace in the world will have to start from oneself, one person. If you have 1 day peace, you will have a second, the third, the fourth day, and 1 month, 1 year, and 1 life. If all people can walk together like this, I truly believe this world will become the better place for all beings to live. Just like Aloka, the peace dog, now called the peace ambassador, who travel with the monks, who walk with the monks from United States and Sri Lanka, and now here in Thailand. Of course, this is not the walk, but he now represents compassion, loving kindness towards all the animals as well. He has his own mission. The Venerable Monks has our own mission. So we encourage and asking everyone to join together with this walk in spirit by practicing mindfulness, practicing sila, practicing compassion, loving kindness to have peace for ourselves, our family, our society, our nation, and the world. Thank you so much for giving me this opportunity today. And may you all be well, be happy, and be peaceful. And may all of us will soon realize Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu. Okay. Thank you, Venerable Sir. So มาขอแปลสั้นๆสำหรับท่านที่ยังจับใจความไม่ทันท่านได้กล่าวถึงขอขอบคุณกับทุกท่านที่ได้นิมนต์ท่านมาในงานสัมมนาในครั้งนี้ในระยะเวลาที่ท่านได้เดินทางแล้วก็ได้เผยแผ่พุทธศาสนาในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นท่านได้เจออุปสรรคอย่างมากมายตั้งแต่การเดินเริ่มต้นจากการเดินที่อินเดียก่อนแล้วในปี 2022 แล้วหลังจากนั้นท่านจึงมีความคิดว่าคนอเมริกันนั้นมีความทุกข์มากมีความเครียดมีความเป็นโรคต่างๆเกี่ยวกับทางสุขภาวะทางด้านจิตใจเป็นส่วนใหญ่
ดังนั้นท่านจึงคิดหาหนทางที่จะช่วยประชาชนได้อย่างไรนั้นการสอนศาสนาให้กับชาวต่างประเทศโดยเฉพาะที่ไม่ได้นับถือศาสนาแล้วเป็นการยากดังนั้นท่านจึงใช้วิธีการของการที่ไม่ได้ใช้ศาสนาเป็นคำพูดแต่ฉันใช้วิธีการของการเจริญสติการมีความเห็นอกเห็นใจมีความกรุณาเมตตาซึ่งกันและกันนั้นในคำสอนของท่านที่ท่านใช้เวลาในเริ่มต้นจากรัฐเท็กซัสเป็นต้นมานี่ท่านได้เริ่มต้นแล้วก็ได้ใช้วิธีการต่างๆในการที่ท่านได้เดินจากไปจุดจบที่วอชิงตันดีซีนี้ใช้ระยะเวลา 2,300 ไมล์ซึ่งจะตกประมาณ 3,000 กว่ากิโลดังนั้นท่านใช้เวลาต่างๆนี้ได้เจอกับผู้คนจากเล็กน้อยไปจนถึงเป็นพันแล้วก็เป็นหมื่นจนถึงเป็นแสนดังนั้นในทั้งหมดก็ได้มีทีมของพระไทยทั้งหมดด้วยคือพระทั้ง8รูปที่ได้ร่วมเดินทางในครั้งนี้แล้วนอกจากนี้ท่านยังมีพระอื่นๆอีกร่วมทีมประมาณอีก20กว่ารูปดังนั้นท่านจึงคิดว่าในการใช้ mindfulness ตรงนี้ได้สอนให้อเมริกันได้เข้าใจว่าการเจริญสตินี้ไม่ได้หมายความว่าจะมีสติเฉพาะตนเองแต่ว่าการมีสติในครอบครัวการมีสติในสังคมแล้วก็การที่จะทำให้คนที่อเมริกันได้รู้จักกับวัฒนธรรมของชาวพุทธไม่ได้หมายความว่าเขาจะรู้ได้ทันทีในตอนแรกๆก็ปฏิบัติท่านเหมือนกับท่านเป็นคฤหัสถ์ธรรมดายื่นน้ำให้ก็เป็นการยื่นน้ำแบบที่ส่งให้ตรงๆไม่มีการไหว้แต่หลังจากที่ท่านได้เดินไปแล้วก็ได้สอนวัฒนธรรมไปด้วยทำให้ชาวอเมริกันได้รู้จักกับการปฏิบัติต่อพระได้มากยิ่งขึ้นดังนั้นการเห็นได้นำmindfulness นี้ไปให้ประชาชนได้ปฏิบัติแต่ไม่ได้หมายความว่าจะปฏิบัติเฉพาะการปฏิบัติกรรมฐานแต่ให้ปฏิบัติในการใช้ชีวิตประจำวันนั้นถ้าสังเกตดูจากท่านได้ยกตัวอย่างของการใช้โทรศัพท์หลายๆคนในอดีตอาจจะสามารถจะจำเบอร์โทรศัพท์ได้หลายเบอร์แต่ถ้านับในปัจจุบันนี้เราอาจจะจำไม่ได้แม้สัก1เบอร์แต่ว่าเราใช้เวลาไปกับทางด้านจิตใจทางด้านอื่นจะเห็นว่าทำให้เราไม่สามารถจะจำอะไรได้สมาธิเราไม่มีนั้นจึงมีความทุกข์มากขึ้นท่านได้ใช้วิธีการต่างๆแบบนี้ด้วยการที่ท่านได้เดินทางไปในโอกาสนี้ได้พาสุนัขที่ท่านได้พบที่อินเดียไปด้วยก็คือท่านได้พาอโลกาที่มาในวันนี้เดินทางไปตลอดระยะเวลาที่เดินธุดงค์ไปด้วยการที่อโลกาได้เดินทางไปด้วยนี่จะเห็นด้วยว่าเป็นสุนัขอันหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ามีเมตตาจิตที่เราสามารถจะให้เมตตาจิตได้กับทุกคนนั้นเมตตาจิตนี้ไม่ได้หมายความว่าจะมีเกิดขึ้นเฉพาะการปฏิบัติธรรมเมตตาจิตนี้สามารถที่เราจะสามารถจะปฏิบัติได้นั้นในทุกวันที่ตื่นขึ้นมาเราจะมีความสงบสุขทางด้านจิตใจอย่างไรนั้น mindfulness จึงสามารถปฏิบัติได้ตลอดระยะเวลาแล้วก็ตลอดไปซึ่งท่านได้สรุปไว้ว่าในการเดินทางของท่านไม่ได้หมายถึงว่าเราจะเดินทางโดยพระสงฆ์เพียงอย่างเดียวเราต้องการสังฆะก็คือหมู่สงฆ์ด้วยกันรวมถึงประชาชนอุบาสกอุบาสิกาและประชาชนทุกคนที่จะร่วมเดินกันไปเพื่อที่จะให้เกิดสันติภาพไม่ได้เฉพาะสันติภาพภายนอกแต่เกิดสันติภาพจากภายในและจะนำไปสู่สังคมโลกที่มีความผาสุกมีสันติสุขร่วมกันอย่างยั่งยืนขอเจริญพร